Maniga yogi mya atwetကိုယ်ရဲ့စိုက်ထားပြီးစိတ်စိုက်ထားပြီးတော့လည်းကြီးပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာရုံလေးတွေသူတို့ပေါ်စေမှာဆိုင်ရာအညီလေးတွေတက်ပြီးတော့မှတ်ရတာဟာဘုရားဟောလေးရှိပါတယ်ဆိုတာပေါ့လေစတင်ပြီးတော့ပြောတော့ပါတယ်ဣဒဘိက္ခွေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပစ္စေဆိုဥဟရတိဆိုဣဒဘိက္ခုဤသာသနာတော်ကယဟန်တော့ဘောဤသာသနာတော်ကအာထုတ်နေတဲ့ယောဂီဘိက္ခုယဟန်လည်းရှိတာပဲခုခေတ်ကဆိုဘိက္ခုနီမလည်းရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိက္ခုနီမရဲ့အစာသိက္ခာရှင်လေပြီးတော့ဥပဒကခေါ်တဲ့အမျိုးသားတွေဥမတိကခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်လုံးပေါ့ထင်သာမြင်သာတဲ့နေရာမှာအဲဒါဘိက္ခုစရေဝင်လာကြီးပဲသူကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးရမယ့်ဘဝတွေရဲ့ကြောက်ဖွယ်ရတယ်ကြောက်เสียတွေပဲလို့မြင်ပြီးတော့ပေါ့လေရောက်လာကြတာကြုံရမယ့်ဘဝတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ရောက်လာကြတာအဲ့ဒါဘိက္ခုခေါ်တာပဲဒီခုဘဝမှာလည်းပဲအကျင့်တွေပြည့်ပြီးတော့လူမပြီးတာလေလူစိတ်မထားနိုင်တာလေလူတိညာကျင်းပြီးတော့ခန္ဓာလူထက်လူမဖြစ်တာတွေပေါ့ဒီအတိညာမဲတဲ့လူတွေဖြစ်တာတွေဒါတွေအောက်တန်းသဘဝတွေပဲလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြီးသားရမယ်လူလိုစိတ်ထားတတ်ရမယ်လူတိညာကျင်းပြီးတော့လူတဲ့လူလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါယခုဘဝမှာလူနဲ့တူသူဆိုတာကတော့ကဘာဘဝရှိလူသားတိုင်းဟာတတ်မှုခိုးမှုကာမတောင်းကြမှုလိမ်မှုမွေးစွာတောက်ရှုရံကားမှုဒါတွေကဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးယွန်းစရာတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုနားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေယွန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေရှောင်ရတာပဲရှောင်ရင်ကိုယ်မှုလုံးမှုတွေစင်ကြယ်တော့တယ်ပြောကြကြရစအဖြစ်တွေကပြီးတော့တန်ရှင်းရည်ကျေးပြီးတော့နုညံ့တော့တယ်အေးချမ်းတယ်တိမ်မွေ့တယ်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစော်ကားရမရောက်တော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တော့တယ်တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြလူဆိုတာစာနာစိတ်ရှိရတယ်တတ်တာတို့ခိုးတာတို့ဟာကိုယ်မကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်ခံရမှာမကြိုက်တယ်လို့ဒီပါလဲခံရမှာမကြိုက်ဘူးစာနာစိတ်ဆိုတာရှိရပါတယ်စာနာစိတ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုခွင့်ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာစာနာစိတ်နဲ့သူများကိုငဲ့ပြီးတော့ရှောင်လိုက်ရတယ်သူများလည်းပဲကိုယ်အတွက်နဲ့ဘာမှကိုယ်စိတ်ချင်းမရှိဘူးဘာမှထိခိုက်ခြင်းမရှိတော့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူတစ်ပါးကိုစာနာသိနဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲမမှားရအောင်ထိတ်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလူတိလာကိုနေတဲ့နည်းပေါ့တိလာပါပဲတိလာစိတ်ခါပါပဲပြီးတော့လူရှိချင်းဆိုတာတယောက်ကျိုးစုကတယောက်လူလာရတယ်ကျင်နာတနာတရတယ်ကျိုးစုကလူလာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးပေါ်တော့မှတော့ပြေလို့ပြက်လွယ်တယ်ပြေလို့ပြောက်လွယ်တယ်
Yes, I did all that in the Karaga, Bilu Joker. Moody did all that, yes, I did all that, Kenneth or Piana. Simon and Middown, Simon, Kina Mushi. There I see Cantalo see it, to your Gonzalo and Nalure, Kulu to Yalu, Gonzalo Sina. There I see her sing a sit however. There are things that I call to. She got Lulu Sayadaw to that name see about it. They go over Amaka Sida, Gulu Sayadaw from your team are doing a similar Ribda Bauna, Diari Atua. I told you, Makali told you, Kauna, Solution. She man no more sister below. Lower the Wabila, Yana City, Shiu. Daughter, the Wabila, Yana City, Shiu. Cities and Shindy, there are Titanja Satan. Whether you near the Yona Panchati, says Yanni Punlavi solution. Pobio Siga, he said, kind of see that. The war of Mari Tinga, money, million or a city, the Pobio Shishin, and also Pota Kore, and Nita, Negro, Apota Kore, Yona, community, Yogavi solution. Very chanda do it or the great chanda do it or and there's very chanda do it or not, the Karo Jono at all. There's no atology. Simply say, Athena Niporo, Athena Shidu Ha, Koloma Kesa, Pioma Kesa, Chanzima Kesari, Joshi Shisravori. Secret singing of the Alleria Pugona. Timothy, secret singing of the Alleria Pugona. Very dear Legan Shira Poguha. Where Roma Gigi, Masiam Shiro. Lamson Babi, the poor Lamson Babi. Tisa Atoki. Poor Lamson Yoga Hawada. Or counted not to go over. A 2 years I will show the sea. Langman showed up. Baking Asian is a comma. Yoga did it. Yiji or Laman to Yiji. Laman Sarema Shalom Yahu. Sinzabi Shalom Yahu. Sajiruji Sargin Letai, Loma. The great Mekong, Swigong, Kaliana Meta will have a Shayana. The great Laman Piazza Pogo, Twibi Solution, to Hune, Land Time or the Kova, Mama, Chong of Lefu, Tower City, to the Valley. Tower Divido, Dear of Mama Solution, the TV body, Shawya Nibido. The young man lady in the twilight, Piola Mavabe, Pida Lumsiro, Eddie Piola by Yola Lucia. Majava, the Yoga, the Canaleve, the great Santa Tito, and Mother. Hello, sing your own, the Randy for you. Buddha, Lija. Jesus, my Sayadaw over at all time. Yogi, architect to the other. Yesterday, Sayadawgyi started to speak about how the yogis, placing their attention on the body and observing the immediately arising object of observation, as soon as it arises, how one uses the names of the objects. And this is what the Buddha taught. The Buddha said, Idam Bekave Beku Kai Anupassana Viharati. And
the first word, ita. Ita bhikkhave bhikkhu. O monks, in this teaching, the bhikkhu, or, in other words, the practicing yogi. Among the practicing yogis, there are monks, and in the times of old there were bhikkhunis. Nowadays there are in their place the seikashin, the ones who keep sila, and there are upasaka and upasika, laymen and laywomen. These four people all are considered to be bhikkhus, monks. And the reason is that they see the danger in existence. They see the fearful aspect of existence and therefore come to a place like this. In the present life, if in the present life one is immoral, that means that one does not behave as a true human, does not have a humane mentality, and lacks special human knowledge. This is a very low level of life. If we are human, if we're born a human, we should be a true human being. We should have a humane mentality, and we should develop special human knowledge. Everyone is alike in that no one likes to be harmed. No one likes it if they were to be killed or to have things stolen, to be attacked, harmed in any way. And these types of behaviors are disgusting and despicable. If one is disgusted by such behavior, then one keeps one's actions and speech clean. And one's actions and speech become peaceful and gentle. By controlling oneself, the other people are not harmed. They are protected. So one accomplishes two things at a blow: purifying one's behavior as well as protecting others. People should have consideration for others. They should have the ability to understand how another person would feel. Just as I wouldn't like to be harmed, I wouldn't like to have my things stolen, I wouldn't like to have various wrong things done to me. So also one should know that others do not like this either. And with this understanding, one avoids committing such actions, knowing that other people don't like it. And as a result, no one is harmed because of one's actions. Other people are protected. At the same time, one has controlled oneself. So this is the method for being a true human being, and this is called the training of sila, or sila sekha. Further, people should also have the desire for other people to be well, for them not to suffer. And when one has these attitudes follow upon keeping sila, wanting others to be well and not wanting others to suffer. With this attitude, even though anger may arise, dissatisfaction may arise, one can eliminate it easily. So one is able to eliminate the tendencies to cruelty and the tendencies to hatred, which are part of anger, because of wanting others to be well and not wanting them to suffer. So in that case, there is true metta and true compassion. So one feels sympathy for others
And one doesn't want others to suffer, and one wants them to be well. So a person who has this basic attitude, this is a good basic mental attitude, and human beings should have at least this. If we want to even have a better mental attitude, a better heart, then we practice Satipatthana Bhavana. And when the noting becomes quite good, our observation occurs one after another continuously. And at that time, Lobha is not able to enter into our mind stream. Dosa also is not able to enter. So the mind is very high level at this time. And if one continues to practice from this point, seeing the difference between mind and matter, developing knowledge stage by stage, then one's mind becomes even more refined, more gentle, more subtle. So the mind is quite clean. And finally, if one goes from seeing the continual stream of mind and matter that is called bhavata to seeing its cessation, apavata, then one will encounter true peace, true lasting peace. So we practice in order to encounter this at least once. We should practice to achieve this goal. A person who behaves like a true human and who is able to keep a humane heart and who works to develop special human knowledge, such a person will be able to consider whether something is beneficial or not before doing it or saying it. One will be able to consider whether something is suitable or not. With the practice, this knowledge becomes better. Such a person won't commit any major wrongs because of their ability to consider in this way about the beneficial, whether something is beneficial or not, or suitable or not. And with this, one's life becomes very straightforward. The path of one's life becomes straight. So try it and see. If one walks the right path, one is sure to reach the safe place that is free of danger. So it's very important to find the right path. And it's not enough simply to read or to hear about it. One has to find a method and find a good spiritual friend. And according to the instructions of this friend, one should follow the path that they point out. If one keeps on walking, when one starts to encounter the true Dhamma, one will become happy. And from this point, it won't take long. In a moment, one can gain great happiness. So to reach this, Sayadawgyi is urging the yogis every day, according to what the Buddha taught, as explained by the late Most Venerable Mahasi Sayadaw. Loka လူတွေလုပ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေအမျိုးစုံရှိပါတယ်လူကူတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆိုပေါ့လေလူကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီမယ်လို့အလေးအကျင့်မရှိသေးလို့ရှိရင်တော့သူလည်းပဲခက်နေသေးတာပဲမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စအလေးအကျင့်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူတဲ့အပိုင်းကြီးရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုသုံးသပ်ရပါတယ်သူကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုတာစိတ်ဆူဆီးရတာလည်းမလွယ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရတာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်သဘာဝစိတ်တွေ
မြင်ကြည့်ဖို့ဆိုတော့လည်းဒီကုရကိစ္စမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပဲသို့တော့လုံးဝလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့မရှိဘူးလုံးလို့ရသလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဟောထားခဲ့တာပဲသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကူးနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးဒါဓမ္မယောဂီတွေအလေးကျင့်လုပ်တယ်ဒီသာသနာတော်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယ ानुपस्सी ဝိဟရတိထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ကာယပေါ်မှာကာယလို့ဖမထထရှုလျက်နေတယ်ဖမထထရှုတဲ့အလေးရှိလျက်နေတယ်အလေးကျင့်တပ္ပမဆုံးလေ့ကျင့်လို့လေ့ကျင့်တာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူသွားပြီအဲဒီရှုမှတ်မှုလေးတွေဟာရည်စည်းကြောင်းကြီးလို့တခါတည်းတောက်လျှောက်သွားနေတော့တာပဲဘောမှုပင်မှုကစပေါ်သမျှရုပ်သဘောတရားတွေကိုဟောလေအခြားအခြားအားတွေလည်းပဲအကုန်လုံးကိုလေတောက်လျှောက်ရှုမှတ်မှုကြီးကရည်စည်းကြောင်းကြီးသွားနေတာပဲမပြတ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲအနုပ္ပစီလို့ခေါ်ပါတယ် In the world, there are various types of human tasks. There are easy tasks and there are difficult ones. But whatever the task, even if it's easy, if one doesn't have any experience, it's difficult. And even a task that is not easy, if one has experience, if one has practice, then it becomes easy. So we should consider this and look at ourselves. It's not easy to collect the mind. It's not easy to make the mind clean. It's also not easy to develop knowledge. But it's not impossible. It's possible. And that's why the Buddha taught how to do it. He found the way to do this. He did it himself, and he taught this way. And here the yogis are practicing this teaching, which is Anupassana viharati. That means to make a practice of repeatedly observing the arising kaya as kaya, to dwell repeatedly observing kaya as kaya, or matter as the body as body. First of all, one has to make a practice of it. One has to develop the ability, and then it becomes easy. At that time, observation flows like a river. So starting with the rising and the falling, one is able to observe every physical object arising in one's being, every other object also in one's being. One by one, one's observation flows like a river without a break, and this is called Anupassana. အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဒီထဲမှာပါနေသလဲအလေးကျင့်ကြီးရသွားတာဟာဒီထဲဘာတွေပါနေသလဲဆိုတာပေါ့လေအစွမ်းတတ္တိတွေမရှိဘဲနဲ့တော့အလေးလုံးလို့အလေးကျင့်လုံးလို့မရပါဘူးအလေးကျင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလေးကောင်းလည်းမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဖမတ္တရှုတဲ့အလေးဖမတ္တရှုနိုင်မှုအစဉ်ကြီးဒီမှာပြထားတဲ့ဘာတွေပါမှဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ့လေသူရဲ့အထေကိုယ်ကြီးပြထားပါလေ
thế của đi ạ thế mà atapi bông này lấy bia đấy sati mà rồi bông này lấy bia đấy atapi rồi thì phụ được bien atom xia mà sao ít sẽ lâu lâu nhau yêu ye lâu lâu nhau xây lên những cái lâu nhau phụ được bien nô nô cha cha tết tết cho phép là tập bao của đi nhà thằng nào mà nhà sau nhà cái atapa lúc tung tháp vào đấy cái đi atapa xí mà Anupassana aya boli ale achen lo lo yaပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဝမ်းပိုက်စိုက်ထားတဲ့အခိုက်စိတ်ထားတဲ့အခိုက်ဖောက်မှုလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီဖောက်မှုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတ်သွားအောင်စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်တွန်းအားအပူရပြတွန်းအားအေးစက်စက်တွန်းလို့မရဘူးရိုးရဲတွန်းလို့မရဘူးလူကြတက်ကြဖြတ်လက်တဲ့စွန့်ရည်နဲ့ကတွန်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးရှိလို့ရှိရင်ခုနအလေးလေးဖြစ်လာတာပဲအနုပစီဆိုတာဘောလေအလေးလေးအလေးကောင်းလေးဖြစ်သွားတာပဲအလေးချင်းလေးအဲ့ဒီအလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိရိယမျိုးတွေဟာအရှိန်ရလာတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုပဲအနုပ္ပနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အနုပ္ပစီလို့ခေါ်ပါတယ် So when we say that one develops this practice or comes to possess this skill or ability, what is in this skill or this ability to observe repeatedly? Without some type of capability, one won't be able to, one can't be said to have a skill. Without some type of capability, one has not yet developed good practice. So what is this practice of repeated observation? The Buddha showed the components of Anupassana as atapi, that is one word he used, and satima. Atapi means one who possesses ardent effort. So one's effort can't be cool or slack or sluggish. One has to be alert, active, awake, and quick. And only if one has this ardent energy or atapa will anupassana occur, that is, will one be able to observe repeatedly. So one places the attention on the abdomen, and the abdomen rises. At that moment, to make the mind reach that object, to make the mind stick to the rising, one applies ardent effort. One can't be sluggish or slow about applying this effort. One can't be cool. One has to be alert, active, awake, and quick. And if one does, then one is developing the practice of anupassana, repeated observation. If one's observations, if one's effort occurs one after another continuously, then this effort or virya has momentum. And this is anupassana. One who possesses this is called anuppasi. Shukwe ayo popo jen kuna burbiya asayu wuriya ga ashin shibu shibu melo
ပူနည်းနည်းတန်တန်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ရှုခွက်ဘောင်းပွင့်မှုပေါ်မှာတတိကမကတ်နိုင်ပါဘူးတတိကတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအပူတပြင်းတွန်းအားပေးရပါတယ်ဒီတွန်းအားအသိအရေးကြီးပါတယ်10မိနစ်မှဆိုရင်စက္ကန့်ပေါင်း60စက္ကန့်နဲ့ဟိုကဖောင်းတက်လာတစ်ချက်ဖောင်းသွားရင်အဲ့ဒီစီရောက်တော့တွန်းအားပိတ်ကြတော့လို့ရှိရင်ပိတ်လက်စီတတိလေးကတ်တော့တွန်းအားအဲ့ဒီတွန်းအားအများကြီးရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားဟာနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိရမှာတခုပြီးတခုခေါ်တဲ့ဆက်နေရမှာအများကြီးရှိလာတော့ဒီတွန်းအားဖြစ်လာတော့ဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ရောရဲမှုအပြင်းတွန်းအားရှိနေတဲ့ရွေးမဝင်တော့ဘူးဒါပဲတစ်ချက်တွန်းအားရှိလိုက်တဲ့ချင်းရောရဲတဲ့ပြင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါမျိုးမရှိရင်ရောရဲတဲ့သဘောပေါ်လိတွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောတန်တန်ရှိနေလို့တဲ့ဟာကိုအထုတ်လို့တဲ့သဘောအဲ့ဒါမပါတော့ဘူးအခုပူရပြင်းတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ရောရဲမှုကနေပြီးတော့အပြင်းမဝင်တော့ဘူးဒါပဲ10မိနစ်မှစက္ကန့်ပေါင်း60စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်တိုင်းအဲ့ဒါရှိနေတာ20ကမှတစ်ချိန်ကြဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ပေါင်း30ဒီဝိရိယလေးရှိတဲ့အတွက်အပြင်းမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူလိုက်တာပဲဒီမှာ As soon as the object of observation arises, if virya, effort, is not there at all, or if it's there but it's slack, then sati will not stick to the arising object. So it is in order to make sati stick to the object that we have to apply this push to get the mind to the object, the ardent effort. And in 1 minute, if there are 60 seconds, and if each second of the time we should apply effort to get the mind to the rising, so that sati will stick. We should apply effort, this pushing the mind with ardent effort to get the mind to the falling, so that sati will stick to it. We always need to apply this effort, and we need a lot of it, and it needs to be continuous. So if we have it, then the benefit is that laziness cannot enter our mind, because as soon as effort arises, as long as effort is being applied, laziness cannot enter. So if we are not free of laziness, then the mind can become retracted, and if this mind backs off, then it doesn't want to make effort, and the mind will not be clean. So as long as we make effort to observe the arising object, this laziness cannot enter the mind. Every second we should try to have effort to observe the arising object. This quality should be there, or at least every other second, that is 30 times in a minute. And with the application of virya, there will be no laziness. The mind will gain victory over laziness. Adi apurviya asai mulele chaina de chai api labi so lo chi yin ai da le shi nida ko be alon ke shi nida ko be chin mu sia be na long la bo ya ri kaung la bi kaung le atwe apyin mo wen mu apyin ga asa sai ni chi de mo wen mu de hok pa la so da bo le yogi ko ri na le la de
yogiကိုယ်တိုင်လည်းပဲချီးကျူးလာတယ်ဒီတော့အားဆိုင်မှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကျိုးလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအားဆိုင်မှုရဲ့ဂုဏ်ကြီးလေးတွေကောင်းကောင်းနားလည်လို့ဆိုတာဒါပြပါတယ်ယောဂီများဘုံပင်မှုအစပေါ်တိုင်းအာယုံကိုစိတ်ကနိုင်မလားဘုရားအားဆိုင်မှုရှိမရှိကိုယ်ကိုတွေ့ရမှာဒီမနေ့မှာဘယ်လောက်အားဆိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာပေါ့လေအားဆိုင်နေလို့ရှိရင်ဒီဝိရိယအများကြီးဖြစ်လာတာပဲအများကြီးရှိရမှာဒီခုနဲ့တခုဝိရိယတွေဆက်နေလို့ရှိရင်အပြင်းကငွေတော့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေကြည်လင်းလာတာတန့်ရှင်းလာတာတဲကောင်းပါလားဆိုတာပေါ့လေရှင်းဖို့စရာလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပဲအချိန်အတော်လေးတွေးမှကိုပဲဝိရိယရှင်းဖို့စရာဖြစ်တော့အောင်ကြိုးစားရပါတယ် This ardent effort, when its energy becomes fulfilled one by one, it becomes excessive in a way. I mean, it becomes quite a lot. And this is praiseworthy. And one starts to feel that the effort is really good because starting with laziness, the defilements are not entering the mind. So the yogis come to understand this for themselves. And they come also to praise effort themselves. When one sees the results that come from effort, then one understands its virtues. So the yogis should consider, look at themselves, starting with the rising and the falling. Is ardent effort there to observe every arising object or not? In 1 minute, how many times am I able to apply ardent effort? And if one can apply ardent effort time and again, 1 second after another, then laziness doesn't enter the mind. The mind becomes clear, and this is good. This is praiseworthy. So in this time, one should try to make one's effort praiseworthy. ဒီပူရိပြတွန်းအားကတော့အသိပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာယုံစီပေါ့လေစိတ်ကလေးကတ်သွားအောင်လို့တွန်းပို့တဲ့သဘောပါပဲသို့တော့ဝိရိယကများနေလို့ရှိရင်လည်းချော်တတ်တယ်နည်းလို့ရှိရင်လည်းပဲရှုခွင့်စီစိတ်ကမကတ်ဘူးမတည့်ဘူးဒီတော့တွန်းအားများလို့လွဲချော်တာလည်းမရှိတွန်းအားနည်းလို့မမှီတာလည်းမရှိအဲ့လိုမရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတာပေါ့လေဉာဏ်ဆိုတာစူးစိုက်ပြီးတော့ကတ်ရှုတာဉာဏ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းဂန်မှာပြထားတာဥပနိဉာဏလို့ပြန်ထားပါတယ်ဥပနိဉာဏဥပကပ်ပြီးတော့နိဆိုဆိုမြဲမြဲအမြဲတမ်းဉာဏရှုတာတဲ့ရှုခဲ့ပေါင်းမှုလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲဒီမှာကပ်ပြီးတော့ပါတယ်ဓမ္မဥပဆိုတာကပ်ပြီးတော့နိဆိုဆိုမြဲမြဲပေါ်လိချိန်ပေးတဲ့သဘောပါပဲချိန်တဲ့သဘောပိမှုပေါ်လာလို့ရှိရင်ပိန်လာလေးနဲ့ရှိမှတဲ့စိတ်နဲ့ကြဲအောင်ချိန်ပေးတဲ့သဘောရွယ်တဲ့သဘောပေါ့လေချိန်တဲ့သဘောရွယ်တဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့ဒါရွယ်စုစံလေးလည်းပါရမယ်ဒါတော့စိတ်အားစိုက်ချိန်သားကြိုက်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပါရမယ်အဲ့ဒါလေးပါနေတော့စိတ်ဟာအများကနိုးကြနေတာထုတ်ကြနေတာဝိရိယကအပြင်းကိုအသာစီးရတယ်အောင်လည်းမသိတဲ့တဲအောင်ရွယ်စုတဲ့သဘောကစိတ်ကလေးပွင့်ကလှုပ်ရှားအောင်ပြုလုပ်ပေးတာ။ဒါနဲ့ဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာ။ဒါထိနာမိတာလည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူး။အတုကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထိနာမိတာအဆိုးဆုံးပဲ။
Anika to the dialogue of Shakira to her. I don't have my idea, I never take it. သူ့နိုင်နေတာပါရမယ်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပါရမယ်သူ့နိုင်နေတာတော့အပူတပြည့်အားဆက်မှုပဲခေါ်တဲ့ဝရိယသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပေါ်လာတဲ့အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိတ်အောင်ရွေစုထားတာအဲဒါဆန့်ကျင်ဘက်ပဲသူကအသာကြီးဝရိယလည်းအားကောင်းပြီသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချိန်သားကြိုက်မှုလည်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုတ်တဲ့ကောနဲ့အပြင်းဟာပယ်နည်းနဲ့မဝင်နိုင်တော့That ardent effort is in order to get the mind to stick to the newly arising object. But if effort is excessive, then the mind will slip off the object. And if it's weak, the mind won't reach the object. It won't stick to the object. So in order to make the mind have the right amount of effort to be neither too much nor too little, we need jhana, which is to observe sticking closely to the object. Jhana is explained as upanijjhana, which means to stick to the object and firmly, steadfastly observe it, to be very focused on the object. So in order to make the mind be focused in this way on the arising object, such as the rising, one has to aim properly. So this is the quality of aiming is part of how we get the mind to be focused properly. And this is what is needed to make the mind stick, both aiming and focusing. So this factor, we can just call it aiming. If both aiming and the application of mental energy are present, then the mind will always be alert. Because with effort or virya, laziness will be overcome. And with the factor of focused aiming, this makes the mind fresh. And therefore sloth and torpor or tinamita will not enter the mind. For starting yogis, this factor of tinamita, sloth and torpor, is the worst. It destroys our work. And so we need to overcome it with virya, which is what gets the upper hand over laziness, and with aiming, which is the opposite of sloth and torpor. So when our virya or effort is good, and when aiming is always also there, then the slack mind cannot possibly arise at all. One will have gained the upper hand over this. ဒီတော့ဖောင်းမှုပေါ်ကစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုက်မြဲစွာရှုမှတ်ပါဆိုတော့ဒီပြမှုပေါ်ကစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုက်မြဲစွာရှုမှတ်ပါစီရင်လျှောက်တဲ့ခါမှာလည်းခြေတော့စိတ်ကပြီးတော့ကျွတ်လန်းချခြေတော့မှရှိနေတာဟုတ်ဒီတော့မှခြေတော့မှရှိနေတဲ့ကျွတ်လန်းချသိကျင်လို့ရှိရင်ကျွတ်မှုပေါ်ကစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုက်မြဲစွာရှုမှတ်ပါနမှုပေါ်ကစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုက်မြဲစွာရှုမှတ်ပါချမှုပေါ်ကစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုက်မြဲစွာရှုမှတ်ပါကျွတ်လိုက်လှမ်းလိုက်ချလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမလို့ရဘူးကြောက်မှုပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစီရောက်တော့အပူတစ်ပြည့်တွန်းအားတဲအောင်ချိန်အားဒီညာဆုံးလို့ရလို့ရှိရင်ရတ္တာကိုပြက်လိုက်တာနဲ့ပဲရမှုပေါ်ကစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုက်မြဲစွာရှုမှတ်ပါပြန်လှည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲလှည့်တာလက်မှုပေါ်ပဲဆရာစိုက်ချိန်ကြမြတ်စွာရှုမှတ်ပါတခြားအထွေထွေအမူအရာတွေလည်းတည်ထားရမယ်ပုံအရာတွေအထွေထွေအမူအရာတွေလက်ရှိအကြောင်းရှိလို့ကိုယ်တာဆန်းတာစောင်းတာငဲ့တာမြတ်ဒုက္ခတာမျက်လုံးပိတ်တာဖွင့်တာကအစပေါ်လေးအကုန်လုံးအဲ့ဒါလေး
ဖြစ်မှာပေါ့လေစိတ်အားစိတ်ချိန်သားကြပြီးတော့အခုလိုရှိမှတယ်လို့ဟာဒါယောဂီလို့ပဲအားဆိုင်နေတော့အပြင်းကအစားညီညာမှုတွေမဝင်ဒီအားဆိုင်မှုကအတားကြီးရနေရင်ချိန်ပြေးတော့ငြိမ်ကြီးတာမရှိဒီလိုစိတ်တွေလည်းချိုးတုံးမတော်တာမရှိဒီမှာပဲတခါလဲစိတ်ကြနေရတယ်စိတ်ကလန်းဆန်းနေတော့ထိနာပိတ္တအောင်လည်းပေါ်တော့အဲ့တော့ငြိမ်ကြီးမှုကိုအပြင်းကိုနိုင်တဲ့အတ္တဘလုံးလာဝိရိယနဲ့သူရဲ့စိုက်ခြင်းပဲတရားနှစ်ပါးအားကောင်းလာလို့ရှိရင်အပြင်းပြင်းပြီးတော့အလုံးလုံးရလို့ရှိရင်အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကိုပဲတရားသဘောတွေတမာတိတွေရပြီးတော့တရားသဘောတွေထူးခြားလာတတ်ပါတယ် At the moment of rising, apply effort, aim, observe steadfastly. At the moment of falling, apply effort, aim, observe steadfastly. In walking, in the moment of lifting, moving and placing, the mind is on the leg. And if we want to know what is happening at those moments, at the moment of lifting, apply effort, aim, and observe steadfastly. At the moment of moving or at the moment of placing, apply effort, aim, and observe steadfastly. To get the mind there, we need the energy of pushing the mind to the object, and to have our effort be accurate, we need the energy of aiming. When we stand also, at the moment of standing, apply effort, aiming, and observe steadfastly. At the moment of turning, also apply effort, aim, observe steadfastly. And every other action that we make physically, to bending or stretching, when there's cause to bend or stretch, blinking, opening and closing the eyes. At each moment when an action occurs, to observe the arising action is the yogi's task. And so that laziness does not enter the mind, we apply effort to get the mind to the object, so that our observation is accurate, so that the mind does not slip off, and so that the mind will be fresh. One applies aiming. So when our effort and aiming are good, with virya, sleepiness, laziness is overcome, and with aiming, it's the opposite of sloth and torpor. So when these factors are good, the effort and aiming, then within a few days one can gain samadhi, concentration, and see the nature of the Dhamma in a special way. ဒီစိတ်အားစိတ်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတဲ့ဖောင်းမှုအာယုပင်မှုအာယုပေါ်မှာခုနတတိကလေးကလည်းအလိုလိုကတ်လာတာပဲဓမ္မတက်ကတ်ဖို့တော့မလိုတော့ပဲဖောင်းမှုပေါ်ကပင်မှုပေါ်ကမှာအဲ့ဒီစီရောက်အောင်လို့တွန်းအားလည်းရှိပြီတဲလေးတဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖောင်းမှုအာယုသုံးဖို့ပင်မှုအာယုပေါ်မှာတတိကလေးကတ်သွားတော့တာပဲစိတ်ကလေးကတ်သွားတော့တာပဲကတ်ပြီးတော့တီးနေတော့တာပဲအဲ့ဒါတတိပဲအဲ့ဒီတတိလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ချင်းဇာကဒေါသညီညာမှုမရအောင်လို့သူကရက်ခဆိုတာဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကာဝယ်ပေးတယ်တတိကဆောက်ရှောက်ကာဝယ်ပေးတော့ဘာဖြစ်တော့တတိကတားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာပါအာဝရဏပိတ်ဆို့တယ်ဆောက်ရှောက်ကာဝယ်ပိတ်ဆို့တော့ဂုဋ္ဌိဆိုတာလုံလုံခြုံခြုံဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီဝိရိယတတိပါတဲ့ဝိရိယချိန်သားကြိုက်ပါတဲ့စိတ်ကလေးမှာတတိလေးကပါလာတော့အဲ့ဒီတတိကစိတ်အစမှာညီညာမှုရအောင်လို့သူက
Kawe South of Viro, Lunum Sung Chitware Edalia Pala Roda. Pero Shukwe Amatri Capisology say up ever Matiro. People Mave Sule Secretary. The deep to the law, Gona, say to see with Maria Lepala and the Bayan. And I literally say, Piano Machiro. Who did he piano Machiro? Kamago Ayodi, Yoga Machiro. And there was 20-30 Pare Secretary since that people. And I lay low to Anupassana Chinivi solution. Lechi Yala solution. Elusson Pare Secretary ha. With that application of effort and aiming on the rising and the falling, sati automatically sticks. There's no need to deliberately create sati. When one has mental energy and the mind is accurately aimed, then sati sticks to the object. The mind sticks to the object automatically. This is the quality of sati. And if sati is present, then no raga, dosa, and moha, no lust, anger, or delusion can enter the mind. Sati guards the mind. This is the quality of rekha. And it prevents defilements from entering. And because of this, there's goti, which is security. So the mind that contains virya and aiming also has sati. And with sati, defilements do not enter the mind. The mind is secure with the presence of sati. So, if sati sticks to the arising object, to the object of observation, then the mind will stay there, and samadhi will follow, concentration. With samadhi, the mind will not be scattered. It won't go here and there. It won't go to the thoughts of sense pleasures. So one should consider this mind. Due to practice, Anupassana, repeated observation, occurs, and the continuity of this mind flows like a river. Eddie, Nioline, Townare, Tamete, Yaga, Kore, Lova, the Kira. Machina Luboli, Dodari, Pintan, Dodari, Lemsido. Teddy Lemsido, Gigi Pida Lemsido. Teratashina Koraba. Every lover of the Tashin Poama, Nabaya. Athenian sort of feel about it. Kiro yogi had no chinga saviro. Kurema sight havido, Lengi Pore Ayo. See outside Chindaga, Mirashia. See outside Chindaga, Mirashi, and Lopoina. The Tiga leve, cut the biro body. So no song of cinema. Say level sector Niluchi, Burma, to the chair. Kamago, I was the one to take up a yoto. There are Bavana Korave. Tashina saying, say, Taridi, Pisira, Pialota, Puala, Tola, Twachina, Nyala, Eddie Bavana. Lulu, Eddie said, Charlie, I count Tashin Lama, a Tianga, a Lulu Filarava.
Era Amakaumeno, Tinya, Piomishivahu. Diro Yogi ha secretary Tanshin Labu. Taking him Pavana, a Tinya, Philago, Pavana, Voli, Chifuya, Pregaro. I will provide say outside. Shake years or Shuma Pasa. I will map for. I will provide say outside without. Shake Manibuya, Mimiru, a look where that who was Shira Vesure. Can you get a few on it alone, Eva? Amana Loniva? You take a 16 Jaburi, dancing, no Gandhi Lama. There are the Agona Lucian, the great Mandiario, a sense thing in it, a thing in no way at dancing with Palama. Yet never to a little fear. Yashida Chelu, Jushi on a Tonsavido, Juza Atuna Java Zero. Lily in a Titanian at Dinitia, so the level. If one considers at that moment something that one likes, something that one desires, raga is not there, lust is not there, no dosa is there either, not even a little bit. No large-scale dosa either. The mind is pure and clean at that time. Only after lobha and dosa, greed and anger are cleared out of the mind can knowledge arise. And therefore, from the moment that one begins one's days, all one's waking time, one should apply effort and aiming every time the object arises. Apply effort and aiming to observe the object. If these two are present, then sati will stick to the object and the mind will become secure. The mind will become collected and it won't go anywhere else, especially it won't go to thoughts about desirable sense objects. This is called bhavana, creating the pure mind, developing it, enlarging it, making it occur again and again. When one brings this bhavana mind into existence and develops it, knowledge automatically occurs. Without the bhavana mind, knowledge will not occur. So for yogis, in order to make the mind clean, and in order to create the bhavana mind, the meditative mind, as soon as the object arises, apply effort, aim, and observe steadfastly, whatever the object is. This is all that one has to do, to apply effort and aiming. So one should have confidence in this. If one does this, the pure, clean mind will follow. Following on the pure, clean mind, knowledge will develop. In order to make this happen in just a few days, in order to make your time, however long a period of time you have here, beneficial, Sayadawgyi urges you very seriously to try. That's all for today.